Tumekubaliana kama NOREP ya kuwa vifo vyovyote vile, maiti zote zitazikwa kwa muda isiyozidi masaa 24. Ya pili, tumekubaliana kwa sababu ya hatari hii ambayo tuko nayo ya kuwa mochari zote katika NOREP zitafungwa. Ya tatu, kuhusikana na maneno ya matanga, tumekubaliana sio zaidi ya watu 50 watahudhuria mazishi yeyote katika NOREP. Na tunaomba hata kama ingewezekana hiyo ikue katika taifa lote nzima, ili tuweze kuzuia kuambukizana ama hiyo virusi kusambaa kiwango ambayo tutashindwa kuzizuia. Tunataka wananchi waelewe haya steps ambayo tumechukua sio kwa kupenda kwetu, sio hatua ambayo tunachukulia kwa kufurahia, ni hatua tunachukua kwa machungu sana, lakini hatuna la ziada wala la kufanya ila kuchukua hiyo hatua ili kuzuia uambukizaji ama usambazaji ya virusi hiyo ya COVID-19. Secondly, we are appealing to the President that because of this pandemic, the procurement law that requires us to procure all drugs and supplies from KEMSA be suspended, and the Public Procurement and Review Authority to authorize for direct procurement of all consumables or equipment or non-farms or drugs required for the fight of this virus and to enable us to do prevention. But we also want to say, as county governments and as public entities, that even as we ask for that, we expect that individual counties will have proper due diligence and proper processes and procedures to ensure the same is not abused. In liaison with the relevant national government agencies, we have also agreed to heighten disease surveillance in the region, and in particular institutions that we would want partnership with national government to ensure we have proper surveillance are our airports, our border points, because NOREP has counties that have international borders, like Trans Nzoia that has a border with Uganda, West Pokot that has a border with Uganda, Turkana that has a border with Uganda, Sudan and Ethiopia. And we would like national government to put in place measures that will work with those counties that are border points, and particularly with counties with very porous border points, to ensure that all visitors coming through the borders are also screened to make sure we don't have the spreads along our borders. We've also, as a region, again, want to appeal to national government to ensure that all international trucks and airlines be certified to ensure compliance. What we would expect is that passengers who are flying from any region, just the way we have a yellow fever certification, that those passengers should undergo screening in their countries of origin and be given a certification that at the point before departure, they had been screened and declared free from the virus. Because you can now see that it is not just enough to check the temperature to determine whether the person has the virus. I think when we have proper certification and proper tests, all passengers worldwide, we might be able to resume international flights within a very short time with that kind of certification. As NOREP counties, we have scaled up training of healthcare practitioners in our facilities, and the training is also deliberately expanded to cover critical focus groups, including security, law enforcement officers, and community health workers. The capacity building groups
on COVID-19 is quickly enhancing our ability to effectively manage COVID-19 eventualities. Again, as a region, we have agreed that MTRH, because of their capacity, expertise, and the human resource they have, that they undertake training for all the frontline staff, community health workers, security personnel in the region, so that we have enough knowledgeable staff and members of the public through the community health workers who can sensitize the public. Our intention is to ensure that we do sensitization where possible to the lowest point in the villages. Again, that will enhance our prevention measures. We want to appeal to national government because of the potency of the matter at hand and the challenges that are likely to be experienced in transporting specimens to the National Influenza Lab in Nairobi. That MTRH, again because of their capacity and equipment, that they be quickly certified as a testing center, and where there are gaps, national government to quickly fill in. This will reduce the time the specimen takes to be transported to Nairobi. Remember, at the moment, the quickest way to reach Nairobi National Influenza Lab for the test is actually to fly the specimen. But in case of any eventuality, remember, even the local flights can also shut down. And we are saying, in order to increase access of those testing services, we want national government to certify MTRH and give it the necessary resource and support and make it a national testing center so that it can serve this region. We, in adherence to the directive by the President and further communication from Ministry of Education, we are all aware that all learning institutions are closed, and that applies to universities. And as a region, as NOREP counties, we have agreed that following the closure of Moi University and also the School of Health Sciences, that all doctors who are on study leave from NOREP counties who were studying in Moi University and therefore doing their practicals and training at MTRH continue to work in MTRH to ensure that we have sustainable capacity of doctors in case there will be other emergencies that will confront us. On that note also, we have directed as NOREP counties that all other doctors then who are on study leave in either University of Nairobi, Kenyatta University, or other university for that matter, to report back to their counties with immediate effect. If you have suspected cases, you may not necessarily at the first instance go to the nearest health facility. On those hotlines, we are going to do screening just to check whether the symptoms fit into the case definition. That again will reduce the congestion in our facilities unnecessarily. For as long as we are able to define that you have not traveled probably outside your county, you have not come in contact of any suspect, and all those things, that will be the first line of response. And we want to assure you that all those lines are manned 24 hours to ensure that people from this region will get responses as and when they call. That includes MTRH. They also have a hotline to handle that. Other measures that we still want to emphasize, and we want to thank the citizens of this region because there is a very good uptake in terms of hand washing. There is a very good uptake in terms of sanitizing the hands in public places. But we still want to emphasize to the citizens that tafadhali, hii ugonjwa ni ugonjwa ambaye ni muhimu kuzuia kuliko kujaribu
maneno ya matibabu baadaye. Na tunaendelea kuhimiza wananchi na kila mtu na njia moja mwafaka ni kuosha mikono yetu kutumia sabuni kwa sekunde isiyo chini ya sekunde 20. Hata ikiwezekana mahali huko na maji na flow 30 seconds kwenda mbele, nawa na sabuni vizuri, it is enough to clean. Tunahimiza pia maneno ya crowd, na mimi nataka kuambia wazazi, serikali ilichukua jukumu kufunga mashule zetu zote ili kuzuia usambazaji ya virusi hii, lakini itakuwa hasara wakati tunaona pia wazazi wameachilia watoto. Unaenda kule kwenye estate unapata watoto 50, sasa watoto wamerudi, watoto 100 wanacheza mpira pamoja. Hiyo it will defeat the whole purpose of closing schools, and we therefore want to urge parents, tulitoa watoto kwa mashule kuzuia maneno ya virusi kusambaa. Kama tutaruhusu watoto wanamangamanga huko kwa estate, unapata vikundi ya watoto wengine tumewaachilia watoto. Na mimi nataka kutoa honyo wale wenye wanaonyesha video na maneno ya pool na maneno ya video games, ati tunakuja huko tunapata watoto 50 wamecrowd wa video games. My friend, kuanzia saa hii hata hiyo video games, maneno ya pool, hiyo imefungwa mara moja, na kila mzazi achukue jukumu ya kuhakikisha watoto wao wanakaa nyumbani. Na wale wako mjini na hawana sababu yoyote ya kuwa mjini, unaamuka kutoka nyumbani unakuja kutembea town. Wakati ya kutembea town kama mtalii ama tourist imekoma. Kama huna sababu yoyote ya kutembea mji yoyote katika Norep, kaa nyumbani, tuzuie maneno ya kusambaza kwa hii virusi, na haitachukua muda. Ile tunataka kuambia wananchi pia, hii sio jambo ambayo tukichukua hizi hatua ambayo tunaambiwa, tunaweza chukua muda mfupi sana kama taifa na turudi kwa maisha yetu kama kawaida. Lakini tukifanya mchezo, kuna uwezekano tunaweza kaa kwa manyumba hata kwa mwezi 6. Na kwa hivyo hatutaki kufika pale kwa sababu ya kiuchumi, kwa sababu ya maisha yetu kuendelea kama kawaida. Na mnajua ikifika wakati ya lockdown watu wakae kwa manyumba, kwanza chakula peke yake, njaa inaweza tumaliza kabla ya corona kufika. So tafadhali tunawaomba kama wananchi wa Norep na wananchi wa taifa la Kenya, haya maswali ya kuzuia virusi hivi tuweze kuzingatia, na tukizingatia kama taifa, labda barani Afrika tutakuwa, hata barani Afrika na pia ulimwengu mzima, labda tutakuwa taifa la kwanza la kuzuia hii virusi hata kufika maambukizi 50 taifa mzima. Kwa hivyo tukichukulia hizi measures with the seriousness it deserves, kama nchi tunaweza kupona. On matters religious catering, kuhudhuria maombi kanisani, wa msikiti, temples, synagogues, we want to emphasize to the churches and to the mosques to ensure first we have sanitizers and people maintain the necessary distance. Lakini hii ni bado tunaangalia kufikia Ijumaa tutakuwa tumeshauriana na interfaith katika region hii, tuangalie kama itakuwa mwafaka kuzimamisha masuala ya kwenda kuswali na kusali kanisani na msikitini na kwenye tempo na sinagogi. Tutashauriana na tutakubaliana, lakini hiyo ni by Friday tutatoa msimamo. All shopping malls, again, supermarkets, we are reminding them to ensure that we have sanitizers. And we want to make a special appeal. Supermarkets ambazo siko katika miji zetu wa Norep, tunawaomba tafadhali, ili kuzuia msongamano ya wanunuzi, kama mtaendesha supermarkets masaa 24 yatatusaidia.
kwa sababu zote tunaelewa tabia ya Wakenya kwa maneno ya ununuzi. Ikifika jioni saa kwenda nyumbani, ndio sasa kila mtu anataka kukimbia kwa supermarket, ndio tunajaza congestion huko. Kwa hivyo tunawaomba tafadhali, ili tuweze wote kuchangia katika kuzuia usambazaji haya virusi, kama ingewezekana haya supermarkets ikuwe 24 hours operational, ili watu wanunue kulingana na masaa na tuweze kuzuia maneno ya congestion. Na labda pia kwa serikali, kama supermarket zote katika nchi na miji yote itafanywa namna hiyo, serikali iangalie jinsi ya kukushon hawa kwa maneno ya labor costs, ili wote tuweze kusaidiana kuhakikisha tunazuia usambazaji ya hiyo virusi. Pia katika NOREP tumekubaliana soko zote, open air markets, scheduled markets zile zinasungukanga leo, jana walikuwa Ziwa katika kaunti ya Uasin Gishu, leo walikuwa Cheptiret, kesho Thursday watakuwa mahali pengine. Hiyo yote katika NOREP zimefungwa with immediate effect. Zile soko ambazo tunaruhusu siendelee ni zile soko zinafanyanga kazi Monday to Saturday, na pia tumesema hizo soko zitasimamiwa na public health officers. Hiyo ni kuhakikisha tuko na chakula ambayo tunaweza pata, lakini mambo ikiendelea tutaendelea kureview, na tunataka kuwaambia wale revenue collectors wa counties, hakuna kufika huko collect revenue, ni kufika kwa soko kuenforce total ban. Na tumekubaliana na county commissioner atasambaza kwa county commissioners wenzake na county commander ya police to make sure that is enforced. And again, tunataka kuomba wanabiashara, haya ni mambo tunafanya kwa machungu sana. Mnajua counties kwanza tumeambiwa lazima mkusanye ushuru ya kutosha, na tukifunga soko tumeforfeit ushuru, tukifunga mochari tumeforfeit ushuru. Lakini tunasema kama serikali za ukatuzi, heri tukose ushuru, lakini tuwe na maisha na tuwe na nafasi ya kujiinua tena. Unajua ukishaenda futi 6 chini, my friend, kuinuka pale kama wewe ni Mkristo ni Yesu arudi mara ya pili. So itakuwa muhimu kama watu watazingatia, na hizi ambazo tumetoa ilani tayari tumekubaliana na county commissioner kama mwenyekiti ya county security committee, na ita apply to all our counties in NOREP. Itakuwa implemented ili tuweze kuzuia. Pia tumekubaliana sisi kama serikali za county tutashirikiana na national government competition authority kuhakikisha supermarkets hawaongezi bei za bidhaa muhimu kiolelaolela na ovyo ovyo. Na tumekubaliana kama counties, kama wewe utapatikana umeongeza bei za bidhaa za muhimu kwa wananchi, sisi tutang'oa leseni yako. Hata baada ya hii virus kuondoka hutakuwa na nafasi ya kufanya biashara. You cannot want to do business with us at our lowest moment as a country. This is not the time to suck us. Hata ingewezekana ungekuwa unatupatia discount, you should even be forfeiting profits and just meeting operational expenses. And we are only saying this can be something within a month. It can even be within 2 weeks and we are back to normalcy. So any businessman or woman who is going to arbitrarily increase prices of basic commodities, we have agreed as NOREP region that we are going to withdraw your licenses and you will not even operate after we are done with this situation. Now, in terms of preparedness, there was a question that was asked that on isolation. What is the bed capacity in the region? We have a total of 290 bed capacity as a region. In Baringo County, we have 10. Nandi County has 18. In Uasin Gishu County, we have scaled up to 120.
We have a facility that we have discussed that we are going to close down on maternity services and all those others. That's for this preparation to support MTRH. We have Trans Nzoia County that has 32 beds, Elgeyo Marakwet has 25, Samburu County, and the Deputy Governor is here. They have 30 beds, West Pokot has 25, Turkana has 30. We have hotlines, and we would like you, the members of the media, to emphasize and to help us spread these numbers. This will reduce the traffic to health facilities, and even when we have suspected cases, we would rather have health personnel visiting than that person taking a public transport probably across 2 counties and risking the spread. So we have hotlines here we are going to share with you, and we would like you to share with the public. Ya mwisho. Ya mwisho, kabla niende ya mwisho ni maneno ya bodaboda. We acknowledge that bodaboda is a way of living, particularly for so many young people. Tumeshauriana na tumejua kuna sheria za traffic ambaye inasema mwenye anaendesha bodaboda na abiria lazima wakuwa wamevaa helmet. Tunataka kuomba serikali na kusema hivi: mwenye anaendesha bodaboda avae helmet, lakini hii helmet that is shared, abiria waachwe kwa maneno ya kuvaa helmet. Na pia ili kuongeza maneno ya kuzuia, tumesema sasa katika North region, bodaboda kuanzia sasa unaruhusiwa kubeba abiria mmoja. Kuanzia sasa katika North region, na hiyo tumediscuss, county commissioner ako hapa, county commander ya police ako hapa, hiyo tuta-enforce. Again, we are looking at all means and ways of preventing the spread. Na tusipofanya hii mambo madogo ambayo bado inatupa lifeline ya kuearn income, kwenda hapo mbele serikali inaweza weka drastic measure that there will be no income to earn and you will just be in the house. All these measures we are doing as a nation is actually to make sure that as a country we don't reach a point of a lockdown if we can stick to the prevention measures. Ya mwisho, tunaomba all media houses in this country, because we are in a unique situation and time, and livelihood supersedes everything else. Tunataka kuomba all media houses every 1 hour, ikiwezekana, they should run the prevention message, ndio watu wengi wafikiwe haraka iwezekanavyo. The more people are sensitized, the more prepared and the more the prevention measures can be undertaken. Sio mahali unafika unasikia, nilikuwa kwa kijiji huko, wazee wanasema hii kitu inaitwa corona. Nasema si hata hii ya foot and mouth tunapatianga ng'ombe busa na inakwisha. You know now, my friend, we cannot risk. You know that kind of conversation is very dangerous. Hiyo conversation is encourage spread ya virus. There is no other fastest way to reach wananchi other than also use you as media. Kwa hivyo nyinyi kwenda ambia wadozi wenu, tunaomba Media Council, Media Owners Association, because we are living in unique time, tafadhali kiwezekana every 1 hour we should be running the prevention message that has been given by Minister of Health. Na kwa sababu tunajua we have national media, wale wanatangaza kwa Kiingereza, wale wanatangaza kwa Kiswahili, wale wanatangaza kwa lugha tofauti tofauti ambazo tuko nazo katika taifa la Kenya. Tunajua kupitia hiyo itafikia wananchi wengi sana, na tutakuwa tumesaidiana na serikali kwa maneno ya kuzuia, and that would be the media's contribution to the process of prevention. And I think we have all agreed as a nation that prevention is better than trying to cure.
na mnajua hakuna dawa ya homa. Hii mingi ni nakwanga guesswork. Kunywa maji ya ndimu, kunywa sijui nini. Hakuna dawa ya homa. So hatutaki tufike pale. Tushirikiane wote, tuhakikishe tumesambaza ujumbe ya kuzuia, ambayo ndio ya muhimu na mwafaka kwa taifa ili tuweze kuzuia. These measures we are talking about will require resources. Counties are trying, but we do not have adequate resources. We are appealing to the national government. We are appealing to other organizations that support the national government, that we require resources to prepare adequately. We require resources to get all the materials that are required in this exercise. So we really need additional resources. Public, please, let's take care of ourselves. Ujilinde, ujilinde, ujilinde. Each one of us take personal responsibility. There is also another group of Kenyans who dwell in social media. And their business is twofold. They are spreading rumors and propaganda. And it's like they have become relatives of this of this coronavirus, because they start announcing some outbreaks of this thing, and start causing a lot of scare among citizens and among peoples in towns. They can easily become prophets that they have seen somebody walking in Lorette town or Kapenguria resembling a sick person, and then you find a whole lot of a population, people are migrating. So these people are our own people. This is not the time to bring the jokes that you knew. BPI has gone to sleep a bit. Everything else that we used to talk about has gone to relax. We really need to stop all the all these jokes that we have been playing with all the time, and showing photographs of people who purport to have said this. They have traveled there and there. So we're asking actually, as this committee has spoken, the DCI, the cybercrime, should now be very vigilant and ruthless. Look for these characters who are trying to assign and trying to misreport everything, so that we can actually allow ourselves to manage this problem. And you are part of the people who are going to manage, as we have been told today. Thank you. What we want is, we would like to flatten the curve of COVID-19 infections. We do not want to allow the virus to rise steeply or for it to be ahead of us. We would like to be ahead of it in terms of the containment measures. The matter of social distance is so important that it cannot be overemphasized. It is better for somebody to dislike you because you are emphasizing on social distance, but for that person to be alive to talk to you another day. All right? So what we are suggesting, or rather the resolution that we have, is that for any deceased body, the interment should be within the day, within 24 hours in our region. And that therefore means even the farewell homes and the mortuaries will not be required, will therefore have to be closed down for the time being. Pali moja ambao watu wanakusanyika kwa wengi ni Huduma Center. Kwa hivyo kutoka kesho asubuhi scale down huduma katika Huduma Centers. Unajua watu wanaenda huko kwa mambo mengi. Sasa wataenda tu kuchukua ID na kuchukua birth certificates, zile ambazo wameapply mbeleni processed. Zile zingine wa apply online kwa muda ambao hatuwezi kujua, kwa muda wa mwezi moja au hata zaidi ikiwezekana, hatujui. Sasa ni mambo tu ya ID na birth certificate peke yake kutoka kesho asubuhi.